communication to the market. There are only 3 things the government can do to make Kenyans brace themselves in this disruption. Na tumeona nchi zingine zishaanza hiyo mikakati. Because they are not living in wishing, they are living in planning. Kenya, our economy cannot afford a drastic increment in fuel prices. That is very clear. Our consumers cannot afford to pay a drastic increment in pump prices of fuel because it is already stretched. Because mafuta has a multiplier effect, fares, manufacturing, unga, inflation, everything is bound up together in fuel. Na mimi nataka niulize serikali haraka waanze mikakati. There are only 3 things that can happen. One is to give subsidies to Kenyans, starting next month. The second one is for the government to remove the 8% they added in fuel, so that our VAT in fuel can go even up to 0. And the third thing is to remove the 7 shillings per liter that was added into the fuel levy in the year 2024. We are talking about this matter now. It doesn't seem like it is present, but it's present here with us. And a prudent government ought to be planning now. Planning that they will not come on TV to give Kenyan stories about Iran. Kabla, walegesha na wateremshe bei VAT, kabla wateremshe fuel levy, na kabla waongeza wa Kenya subsidy. Na nimeenda na nikaangalia PDL, ile inaitwa Petroleum Development Levy in Kenya. It has around 25 billion shillings. Kenya consumes around 12.5 million liters of diesel and petrol. We consume close to 400 million liters of fuel in a month. 25 billion can barely give subsidy for a month. And therefore, mimi nauliza watu wa National Treasury, there is an ongoing supplementary in Parliament now. It is upon them to send a memorandum to Parliament, provisioning for enough money to subsidize fuel in Kenya, because I am giving them free advice. If they don't do that, Kenyans will force them to do that, and it will not be in a polite way. So mimi nawauliza mambo ya mafuta, serikali mapema mfanye kama serikali zingine za ulimwengu. Nchi ambayo haitoi mafuta, ile kitu unafanya ni kuangalia levies and taxes na kupeana subsidy. Kwa sababu serikali isikae pahali ijaribu kuimagine ya kwamba Kenyans wata shoulder fuel increment without government doing something about it to ameliorate the matter. So lazima, na ni mapema tunasema mapema kwa sababu muda iko, at least a week or 2. Wale wako serikalini mapema, mjue ya kwamba Wakenya wanatumia 12.5 million liters of fuel daily. Around 400 million liters of fuel, diesel and petrol per month. The Petroleum Development Levy collection, ambayo ni stabilization of fuel in Kenya, kwa sasa iko na bilioni 25 peke yake. Ukiangalia ya kwamba ulimwengu disruption ya mafuta vile imeenda, inaonyesha ya kwamba this 25 billion can only cover like just 1 month of subsidy. So mapema mimi nawauliza hivi, sasa kwamba kuna supplementary inafanyika bunge, waongeze pesa ya fuel stabilization. But the second thing, vile tu waliongeza bei ya mafuta kupitia kodi, sasa wakati imefika ya Kenya kupeleka chini VAT ya mafuta. Na vile fuel levy iliongezewa mwaka wa 2024 through a gazette notice by the minister in charge of transport, wakati imefika sasa Wakenya waondolewe hiyo kodi,
so that kwa hii disruption ya mafuta ulimwenguni Wakenya wasigongwe sana, kwa sababu Wakenya wakigongwa sana viwanda zitagongwa na bei ya maisha itapanda. And I can assure the people in government, this will not be a very good situation even for you in government. Ya mwisho, Kenyans, we have an obligation, all of us. We can't keep, as comrades here, you have your right to complain when things don't go right, is it? But we also must do something about it as Kenyans. And now there is a process ambayo inaendelea Kenya ya kuchukua kura. Na vijana wa Kenya wamekuja na program ya Niko Kadi. Mimi nauliza hawa watu wako serikalini, because we've been there and we know. The people in government are trying to associate themselves with this program that is coming out from the young people of Kenya so that they sabotage it. And I want to tell them, it will not be possible to sabotage the Niko Kadi program ya vijana wa Kenya. Even me, I'm a politician, but I want the young people of Kenya, the same way you organized yourself in 2024 without any interference with us as politicians. Even Niko Kadi, wale wako serikalini, tafadhali, hata kama tunaiba kitu ingine yeyote, tusiibe mfumo ya vijana ya Niko Kadi. It must be let to run organically. And the young people of Kenya, don't be distracted. Please, do not be distracted. Wacha tuulizane maswali huko mbele, kama wa vijana wote wa Kenya wako na voters card, wako registered, na wanajihami vizuri kufanya ile wanataka kufanya next year. Na mimi nikiangalia naona kile mnataka kufanya. Vijana oye! Kenya oye! So, please, from here and the University of Nairobi, comrades wanasema, you guys in government, the Niko Kadi campaign is an organic program by the young people of Kenya. And the young people in Kenya are telling those in government, please keep off from stealing the idea. Keep off from sabotaging the idea. Keep off from branding the idea. It is an organic program from the young people of Kenya. Wewe kama unataka story yako, anza yako. Please keep the focus, my brothers and sisters. Keep the focus. People would want you to lose faith hapa katikati, msichukue kura. But I'm very glad. Na nimefurahi sana. Malaini zinapangwa zinakaa hivi. Na kuna watu wanaona vijana wamepanga line wanachukua kura, wanaanza kutetemeka. Vijana wanawaambia mtatetemeka bado hamjaanza. Kwa sababu malaini zitaendelea kujaa. Na vijana watachukua kura. The young people of Kenya watachukua kura. Na sisi wa Kenya wote, na wahisi kila mtu, let us register as Kenyans to be voters next year so that our civic duty can do